These innocent people, they wanted nothing but freedom, nothing but respect for their basic human rights, nothing but respect for women's rights. An Islamic regime for the last 44 years suppressed, killed, tortured, and kidnapped whoever talked for basic human rights. From children as young as 8 years old to as old as 70, 80, they arrested, killed, and imprisoned. And we are here to remember all the people who've been killed in November movement, which happened 3 years ago. And we are here to remember all the young kids who were killed by Islamic regime. Over 85 kids under 18, they killed by the Islamic regime in Iran. And thousands got shot, arrested, tortured, and killed by the regime of Iran. Please pay attention to this picture. Today we're going to have music, and in memory of those loved ones who put their life for freedom. Iranian people have been hostage in the hand of political Islam. An Iranian regime has spent thousands of dollars to promote political Islam, not just in Iran, in the whole Middle East. Iranian regime is the regime who backed Bashar Assad to kill over 100,000 people. And now they are backing up Hamas in Palestine. And they are backing up any fascist group, Islamic fascist group in the Middle East. They have relationship with Taliban. And they back up all dictators in the Middle East. And they are killing their own people to keep their power to go on. And we are here today to remember our loved one who put their life for freedom. And last year, Women's Life Revolution in Iran, they gave the real picture of Iranian people and people of the Middle East, that they are sick and tired of political Islam in Iran and in the whole Middle East, in Lebanon, in Syria, in Palestine, in Iraq, in Afghanistan. People are different than what Islamic regime and their allies trying to portray. Please pay attention to these pictures. These are the people who lost their life for real freedom, for Iran and for Middle East. Long live freedom, long live equality, long live women's life, freedom revolution. And we are happy because of your support, we were able to free Too Much Sale, a rapper, famous rapper in Iran. At least one good news, Too Much is free. Woohoo! Woo! Too Much Sale, a brave young rapper who got arrested by the Iranian regime for his songs for freedom and equality. But he's so supported by the people of Iran and abroad, and lots of international pressure on the Iranian regime. Finally, they had to let him free. Woohoo! Women life freedom! Women's life freedom! Women life freedom! Women's life freedom! Women life freedom!
Thank you. Like a 10 years old young boy who was shot by Islamic regime in Iran. And we're going to name all the kids who have been killed by this regime. Sohaila is going to announce their name. I'll just call the name of these 70 kids who were killed during last year. And I just want to mention here, these are not only a name. These are people, they are children who were full of life, happiness, and they were trying to make a long life in the future. Unfortunately, their lives got short by the Islamic regime, and they were killed by a brutal dictatorship government. The name of, I just quickly read the name, and please, after me, when I call the name, repeat the name after me. Abdullah Muhammad Tur from Urumia. Amine Marifat, 16 years old from Oshnobie. Zakaria Khiyal, 16 years old, Piranshah. Nika Shakarami, 17 years old, Tehran. Amir Mehdi Farrokhipur, 17 years old, Tehran. Sarina Ismailzadeh, 16 years old, from Karaj. Atila Arfai, 16 years old, Azerbaijan. She actually was killed under torture. Parsa Rezadus, 17 years old, from Hashgerd, Karaj. Mehdi Musavi, 15 years old, from Zanjan. Mohammad Reza Sarvi, 14 years old, from city of Ray. Siavash Mahmoudi, 16 years old, Tehran. Iqbal Shahnavazi, 16 years old, Zahedan. Amid Sarani, 13 years old, Zahedan. Sadis Keshani, 14 years old, Zahedan. Yasser Shahvi, 16 years old, Zahedan. Afan Mulazehi, 17 years old, Zahedan. He was actually arrested, and they couldn't even find his body. Mohammad Rakhshani, 12 years old, Zahedan. Musa Atashini, 17 years old, Zahedan. Samer Hashemzehi, 16 years old, Zahedan. Matin Qambarzehi, 14 years old, Zahedan. Jaber Shirozehi, 12 years old, Zahedan. Mir Shekar, 2 years old, Zahedan. Actually, his parents was traveling on the street, and they opened the fire on the car, and the boy was killed. Nima Shafaqdus, 16 years old, Oromia. Mohammad Jawad Zahedi, 16 years old, Sari. He was killed by 95 shot on his body.
ابوالفضل آدینه زاده 16 years old مشهد ستاره تاجیک 17 years old Tehran, she was from Afghanistan. امیر حسین بساطی 15 years old کرمانشاه. امیر علی فولادی 16 years old اسلام آباد و پدرام آذرنوش 16 years old دهدش. محمد رضا سروری 14 years old Tehran, he was from his origin was from Afghanistan. Helen Ahmadi 7 years old Bukal. Asra Panahi 15 years old Ardabil. Diana Mahmoudi 7 years old Piranshah. Mona Nagibi 8 years old Sarawal. Parmis Hamnawa 16 years old Iranshah. Ehsan Alibazi 16 years old Shahr Quds. Arnika Qaim Maqami 17 years old Tehran. Mehdi Farhani 17 years old Khurramshah. Kian Pirfalak 10 years old Ize. Sefer Maqsoudi 14 years old Ize. Muhammad Zamani 16 years old Tehran. Puya Ahmadpur Pasikhani 17 years old Rash. Sadaf Mowahadi 17 years old Tehran. Ehsan Khajavi 15 years old Desfur. Amir Mehdi Malak Mohammadi 17 years old Tehran. Mobin Mir Kazehi 14 years old Khash. Amir Nouruzi 16 years old Anzali. Muhammad Qaimi 17 years old Desfuz. Nima Nouri 17 years old Karaj. Kumar Daroftade 16 years old Piranshah. Daniel Pabandi 17 years old Saqez. Saeed Moradi 17 years old Kamyaran. Artin Rahmani 13 years old Ize. Arshia Sultaniye 12 years old Zanjan. Bahauddin Vaisi 16 years old Javanrud. Karavan Qadir Shokari 16 years old Piranshah. Hasti Narui 7 years old Zahedan. Mehdi Kabuli 15 years old Gorgon. Maede Hashemi 16 years old Shiraz. Reza Kazemi 16 years old Kamyaran. Amin Khanlu 16 years old Tehran. Muhammad Hussein Kamandlu 17 years old Tehran. Murtaza Zargani 9 years old Ahvaz. Abulfazl Amiratai 16 years old the city of Ray. These are the name of the children who announced publicly they were killed. What is the real name, or if there are many other children, we still don't know. That's very unfortunate that our children at this time all around the world are
in a world of terror, and unfortunately they are targeted by this savage and dictatorship government who just looking for the power and enforce their ideology. And we as a people are responsible to change this systematic, brutal killing all around the world and change the world for a better place for the future of our children. Thank you for coming here today. Thanks. Something for us in solidarity with all the kids who've been killed by Islamic regime in Iran. Hi everyone, my name is Mahur. First of all, I appreciate you guys coming here to support all of the people who died. Kian Piirflek, 9 years old child who died in shooting. This is happening all over the world. Killing children is a systematic tool for oppression. From Iran to Afghanistan to Israel to Gaza and Pakistan and Palestine. We are here to be the voice of these innocent children. This tragic event reminds us of the impact of violence of the lives of innocents and has ignited a spark for justice to society. Let's take a moment and think about creating a world where everyone's safety matters, where everyone can speak out. When we have the human rights, we can speak out without any fear. Women life freedom. Down with Islamic Republic in Iran. Down with Islamic Republic in Iran. Say her name. Say her name. Say his name. Too much Salehi. Say his name. Say his name. Thank you. Almost 4 years ago, I think it was 2019, there was another uprising in Iran in November. An Islamic regime killed over 5,000 in a week to suppress that uprising. And today we are here to remember our loved one who was killed by Islamic regime. And I invite our friends, Iran. She is a mother of, her daughter was the victim of flight PS 752, and she is going to read something and speak with us in solidarity with all the mothers who lost their children in ابان in November, and Kian Piirflek. Thank you. به نام خدای رنگین کمان، برای میثم و ماه منیر. میثم و ماه منیر از جنس مردمانی هستند که خود رنج می‌کشند، اما درد دیگران را نیز از یاد نمیبرند و فریاد میزنند. این زن و مرد علیرغم داغ عظیمی که دیدند، 1 سال است پاره تن خود را در زمان کودکیش از دست دادند. هرگز سرخم نکردند. حتی اگر تلاش کنیم خود را به جای آنها بگذاریم، در سطح تصور هم بسیار دردناک و سخت است. 25 آبان به جز آنکه یادآور آبان خونین 98 است، روز کشته شدن بسیاری از هم‌میهنانمان در خیزش زن، زندگی، آزادی است. 25 تا 27 آبان 1401 در گاه شمار تاریخ ایران تا همیشه ثبت خواهد بود. آن روزها یادآور جانهای عزیز از دست رفته است که هر کدام نماد مهمی از اتحاد جمعی ایران در برابر ظلم ظالمان هستند. آبان تا همیشه برای مردم ایران جاودانه است، چرا
که در این سالها ماه آبان مدام پر از یاد و نام آنهاست که کنار هم در خیابانها ایستادند، از هر گروه و هر جای کشور برای آزادی و حق‌خواهی یکدیگر بلند شدند. در این میان بسیاری از انسان‌های شریف، خانواده‌های دادخواه امروز متحمل هزینه‌های سنگینی شدند، همچون میثم پیرفلک و ماه منیر مولایی را که طی 1 سال گذشته به جز داغ فرزندشان تحت انواع فشارها و آزارها بودند. قلبم پر از غصه می شود با یاد پسرمان کیان، پسری که باهوش و کنجکاو بود. او خدای رنگین کمان را صدا می زد، نگران آدم‌های دیگر جامعه بود و یکی از سرمایه‌های آینده این کشور بود. حالا امروز 1 سال از کشته شدن کیان می‌گذرد و او از نمادهای مردم ما و ایران آینده من شده است. یاد او پایدار و پابرجاست. روزی گفتم اگر دختر بچه‌ای داشتم آرزو می‌کردم مانند نیکا باشد. امروز می‌گویم اگر پسری داشتم آرزو می‌کردم کیان پسرم باشد. مقاومت خانواده کیان برای ادامه زندگی و تحمل فشارهای متعدد نوید روزهای روشن است و آزادی. ایران فراموشتان نکرده است و نخواهد کرد. غم شما خشم ماست، بغض شما فریاد ماست. سخنانی از حسین رونقی. مرگ بر جمهوری کثیف اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. Thank you. من چند کلمه دوست دارم فارسی بگم. نگه داشتن این شمع خیلی مهمه. مردم ایران امیدشون بخشن به خارج از ایرانه. اونها میخوان که ما صدای اونها باشیم. جمهوری اسلامی با ارتش و پلیس و سپاهش، با زندانهای کثیف و مخوفش تلاش داره میکنه که این آتش زیر خاکستر رو خاموش کنه، ولی کور خونده. و در خارج از کشور مهم نیست چه تعدادی هستیم، ولی باید باشیم. باید صدای این مردمی که تو زندانها دارن جون میدن. الان جمهوری اسلامی فرصت رو طلایی دیده، یکی یکی داره حکم اعدام میده، ولی ما میبینیم مقاومت هست. کارگران نفت و فولاد در اعتصابن، بازنشسته ها هر روز تو خیابونن، معلمان دارن اعتراض میکنن، پرستاران و بسیاری از اصناف مختلف کارگران صداشون خاموش نشده و قوی‌تر به میدون اومدن و یک بار دیگه این انقلاب اوج خواهد گرفت و ما باید این شمع تو خارج از کشور روشن نگه داریم. الان من دعوت میکنم از دوست عزیزمون آقای ماندگار بیان یه آپدیتی بدن در مورد اعتصاباتی که تو ایرانه و همون آتش زیر خاکستری که داریم ازش اسم میبریم. مردم دارن مقاومت میکنن تو متروها، تو خیابونا، تو مغازه ها، تو زندانا، تو محل کارشون و ما صدای اون مردم خواهیم بود تا این رژیم کثیف گورشو گم کنه. زنده باد آزادی. متشکرم تامی جان. درود میفرستم به همه شما عزیزانی که اینجا حضور پیدا کردید. درسته ما امروز اساساً برای اعلام همبستگی با خانواده دادخواه کیان پیرفلک جمع شدیم. سالگرد قتلش هست، ولی خب پیرفلک جوانترین
قربانی و به اصطلاح چی میگن دشمن این رژیم احتمالاً بوده که کشتنش. همینطور آربیتای عزیز ما رو و این همه چهره هایی که میبینید از ما گرفتن. منتها خیلی مهمه که ما به مسائل دیگه‌ای که الان داره تو جامعه اتفاق میفته بپردازیم. خبر خوب رو حتما شنیدین. همین امروز صبح گویا به اصطلاح توماج صالحی حالا آن بیل آزاد شده و این خودش خیلی مهمه. خیلی میدونید هفته پیش نسرین ستوده آزاد شد و امتناع کرد از اینکه برای امضای اون مدارک و دیدن اون مراسم به اصطلاح چه میدونم ترخیصش حجاب سرش کنه و نکرد، مقاومت کرد. همینطور نرگس محمدی. این جنبش سر ایستادن نداره، جلو داره میره. خبر خوب دیگه اینه که جنبش کارگری که واقعا نقش بسیار مهمی داره تو هر انقلابی و به ویژه کارگرای نفت الان مدتی است بیرونن. درسته برای احقاق حقوق صنفی خودشون دارن مبارزه میکنن، چون کارگرای نفت رو میدونید تقسیم بندی کردن. یه عده قراردادی هن، یه عده رسمی هن، یه عده قرارداد موقت هن. 13 کتگوری داره این کارگرایی که دارن با جونشون بازی میکنن که اون طلای سیاه رو از زمین در بیارن که جمهوری اسلامی خرج تروریسمش در دنیا بکنه، خرج سرکوب مردم بکنه، خرج دزدی‌های میلیونی و بیلیونیش بکنه که نمونه هاشو تو همین ونکوور ما داریم میبینیم. این جنبش کارگری الان اومده به میدون و این امروز ما از اینجا اعلام میکنیم اینو بشنون کارگرها در ایران، کارگرای نفت این صدا رو بشنون که ما با هم هستیم، ما کنار شما هستیم، ما پشتیبان شما هستیم، ما صدای اعتراض و مبارزه شما رو به گوش جهان میرسونیم. اتحادیه‌های کارگری پشتیبان شما هستن. مردم ایران، مردم دنیا امروز کلاه از سر بر می‌دارن به احترام مبارزات شما. زنا، جوونا، کارگرا، معلما و بخش‌های مختلف جامعه، هنرمندان ما، وکلای ما، پزشکان ما، همه اینا الان معترضن و دارن کنار هم با هم متحد میشن که پرونده جمهوری اسلامی رو ببندن. بنابراین از اینجا اعلام میکنم، امیدوارم بشنون کارگرای اعتصابی، کارگرای فولاد، معلمان، بازنشستگان، عزیزان ما همه با هم هستیم. فرق نمیکنه کجای این جامعه قرار داریم، ما منفعتمون به هم گره خورده. باید متحد بشیم، باید متشکل بشیم و از شر این نکبت جمهوری اسلامی خلاص بشیم. بنابراین من امیدوارم که پیغاممو داده باشم. فقط اینم یادآوری کنم که زنانی که در رشت دستگیر شدن فراموش نشدن، ما حواسمون هست. بهائیانی که این همه دارن الان مجدداً بهشون حمله میکنن، دستگیر میکنن، مزاحم زندگی و کارش میشن، حواسمون هست. ما منفعتمون با همه، ما همه باید پشت هم باشیم. فرق نمیکنه شما چه باوری داری، کجای این جامعه کار میکنی، چه خدمتی ارائه میدی، تو چه سطحی هستی، فرق نمیکنه. این جمهوری اسلامی دشمن همه ماست، دشمن پیشرفته، دشمن علمه. این پیرفلک، این جوون 9 ساله آرزوش این بود که یه مخترع خیلی مهمی بشه به دنیا و شاید میشد. امروز به هر حال به رسمیت شناختنش، اسمش توی خیلی ژورنال‌ها و خیلی مجامع بین‌المللی هست. در هر حال عزیزان کارگران اعتصابی، ما صدای اعتراض شما رو به گوش جهان میرسونیم، با هم هستیم. زنده باشید، با امید موفقیت. میدونیم نقش شما خیلی مهمه، نقش شما کلیدیه. امیدوارم با اعتصاب سراسری، با اتحاد سراسری بتونیم کار این رژیم رو یکسره کنیم. زنده باشید. خیلی ممنونم که این فرصت رو دادید. از بازماندگان آبانم شعرم صدا
years old boy who was shot and killed by Islamic regime, and more than 85 children as young as 2 years old who got killed by Islamic regime in Iran during the Women Life Freedom Revolution. And as you see the pictures here, there are thousands who's been shot by Islamic regime to support the Women Life Freedom Revolution. And also 4 years ago there was an uprising in Iran in November. Over 5,000 were killed by Islamic regime in less than a week. So we are here to remember all the people who put their life for freedom, for equality, and for better life, to free not just Iran, to free the whole Middle East from the fascist, terrorist, Islamic groups who are in power in Iran, in Afghanistan, and other places in Middle East. So, Amin is another speaker. He likes to have a few words with us. Welcome, Amin. سلام. قبل از اینکه شعار بدیم من یه مسئله خیلی مهمی رو باید اینجا روشن بکنم. اون کسانی که در قبل از انقلاب به عنوان مبارز، چپ، سیاسی بودند، وفادارترین و دوستترین آدم‌ها نسبت به مبارزان واقعی فلسطین بودند. ایران جزء معدود کشورهایی بود که نیروی مبارز و جنگجو در فلسطین داشت و موضع اصولی و صحیح در زمان حاضر این است که نیروهای انقلابی گرفتند حمایت از دموکراسی اسرائیل، حمایت از مردم فلسطین، افشاء سازمان‌های تروریستی رژیم جمهوری اسلامی. رژیم جمهوری اسلامی نه تنها آزادی خواهان را کشته است، مبارزات مردم فلسطین را به انحراف کشیده. عده‌ای تحت لوای حماس، حزب الله، پرچمدار غیر واقعی مبارزات فلسطین شدند. ما باید در مباحثاتمون، مذاکراتمون و موضع گیری هامون فراموش نکنیم دموکراسی اسرائیل و آزادی خواهان اسرائیل که ماها برای دفاع از دموکراسیشون در اعتصاب و در جنگ بودن، دموکراسی خواهانی که بر علیه کپی جمهوری اسلامی به نام حزب لیکود مبارزه می‌کردند، بسیار متفاوت هستند از مزدوران جمهوری اسلامی به نام حزب الله و حماس. باید همیشه ما از دو جناح حمایت کنیم. دموکراسی اسرائیل، مردم مبارز واقعی فلسطین. در پشت سر ما شو درست کردن، فرصت کردین نگاه بکنید. پرچم جمهوری اسلامی با لباس سپاه پاسداران و شرم‌آور این که افراد اطراف آنها به فارسی حرف میزنند. ما در مرحله بسیار خطرناکی هستیم. دشمنان از چپ و راست در لباس‌های مختلف وجود دارند. هیچ نیروی سیاسی، هیچ آزاداندیشی بر علیه آرمان فلسطین نیست و از مردم زجر کشیده کودکان فلسطین دفاع می‌کنند و هیچ آزادی خواهی طرفدار نیروهای وابسته و سرسپردی جمهوری اسلامی نیست. از دموکراسی، حتی دموکراسی اسرائیل صمیمانه دفاع میکنه. Woman life freedom! Woman life freedom! Woman life freedom! Woman life freedom! Freedom for Iran! Freedom for Iran! Freedom for Iran! Freedom for Iran! Justice for Iran! Justice for Iran! Woman life freedom! Woman life freedom! کسالت و مریضی من از بیشتر داد زدن اجازه نمیده. زنده باد. Amin was trying to say, we are the voice of people. In Israel and in Palestine,
The ordinary people, sadly, in all the movement who are supporting Palestine have no voice, or in Israel, the same. There is another voice, the third voice. The third voice of people who have nothing to do with the criminals, with the killers, any side, in Israel or in Palestine, even in Iran. For many years, Iranians, they were trying to say the picture you got from people in Middle East and especially Iran is not what media try to show you. And last year, luckily, Women Life Freedom Revolution showed the real face of Middle East. People in Iran, people in Syria, people in Lebanon, in Iraq, in Afghanistan, they are showing they has nothing to do with ISIS, with Islamic regime in Iran, with Bashar Assad, and all those terrorists who have power, gun, and they have only one agenda. And their agenda is to make themselves more powerful in the cost of people by killing people. They've done it in Iran, they've done it in Afghanistan, they've done it in Lebanon, they are doing it in Palestine right now. And third voice, which the voice of people, innocent people who are working, who are paying tax and have nothing to do with these criminals who are in power from any side. And us, we have to organize ourselves and give the world different faces, different voices, that those people are not our voice. And today we are here to tell you, if Iranian regime get rid of the Islamic regime in Iran, not just Iranian people, the people in Middle East and the whole world are going to be free. Because political Islam is the same as fascist, the same as Nazis. And people in Middle East are the victim in the hands of Islamic fascists, which are different than the people who are trying to have a peaceful life and have a secular life and have respect for everybody and have respect for the basic human right, have respect for women's rights, and have respect for the life that deserves for the humanity in 21st century. Thank you. And thank you for being here today. We're going to have him here. We are here to remember over 85 children who've been killed in the hands of Islamic regime in Iran. And we try to put some of their pictures here. But also, today we are remembering Kian Pifelek, a 10 years old boy who was killed by Islamic regime and they injured his dad. Islamic regime has no compassion to anyone, even children as young as 2 years old. Last year, Women Life Freedom Uprising, over 85 kids were killed as young as 2 years old. They shot at people. They didn't care who are they shooting at. And thousands being killed. This is the price Iranians are paying for freedom, for equality, to get rid of the Islamic regime in Iran and in Middle East, anywhere. Political Islam, who've got power for the last decade, who've been organized and supported
brave young women. They know the hijab is not just a hijab, and it's a flag, and it's a weapon in the hands of Islamic regime in Iran, and any Islamic political group who are aiming to get power. That's why many thousands young women, they burnt their hijab and they said enough is enough. They put their life in their hands. They got shot by Islamic regime, but every day more and more people came on the street and they chanted, "Down with Islamic regime in Iran! Down with Islamic regime in Iran!" Will have a few words with us. من میخواستم بگم زنده باد مردم ایران. ما اینجاییم تا از مردم ایران دفاع کنیم، حمایت کنیم، صداشون رو به گوش مردم دنیا برسونیم. و مردم ایران نقش بسیار مهمی دارن در تاریخ ایفا میکنن. حق بزرگی بر گردن کل دنیا دارن. اینو نمیگم به خاطر اینکه ایرانی هستم و دچار احساسات شدم. یه لحظه فکر کنیم. جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد در همین هفته‌های اخیر تا مردم رو ببره پشت سیاست خودش و از حماس و تروریستای اسلامی دفاع کنه. مردم تن ندادن. مردم نه فقط تن ندادن بلکه مقابله کردن. توی استادیوم ها شعارهای رژیم رو عوض کردن. پرچم آمریکا و اسرائیل رو که میذاشت رو خیابون مردم از روش راه برن راه نرفتن. اعتراضشون رو به انواع مختلف توی فرض کنید مراسم مهرجویی نشون دادن. این مردم شایسته و لااقل شایسته قدردانی بسیار از طرف تمام دنیا هستند. زنده باد مردم ایران. در ایران هم الان اعتراض وسیع علیه حجاب در جریان هست. همتون میدونید جنگ بزرگی بین مردم ایران، زنها به خصوص، و جمهوری اسلامی که میخواد حجاب رو تحمیل کنه. از این فرصت داره استفاده میکنه، فرصتی که الان اوضاع بلبشوی خاورمیانه ایجاد کرده تا حجاب بخواد تحمیل کنه. زنها با قدرت مقابل این وام ایستن و این جمهوری اسلامی هر کلکی میتونه، هر ترتیبی که میتونه سعی میکنه زنها رو به عقب برونه و نمیتونه. زنده باد زنان ایران. زنده باد زن، زندگی، آزادی. زن، زندگی، آزادی. زنان ایران شایسته بیشترین تقدیرها در دنیا هستند. حق بزرگی بر گردن دنیا دارند. من سعی میکنم به انگلیسی نکاتی رو در همین رابطه بگم از لحاظ اهمیتی که انقلاب زن، زندگی، آزادی داره. منتها قبلش میخوام بگم فقط زنها هم نیستن. توی زندان ها نگاه کنید. زندانیان سیاسی هر روز دارن مبارزه میکنن با این رژیم کثیف اسلامی و کوتاه نمیاد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. خانواده های دادخواه رو نگاه کنید. همه‌شون آبان 98، آبان پارسال، خانواده های پرواز اوکراین که اخیراً اطلاعیه دادن، همه‌شون با جسارت و با قدرت وایسادن جلو جمهوری اسلامی و خودشون یک ستون مهم انقلاب زن، زندگی، آزادی هستن. خانواده های دادخواه شایسته تقدیرن، شایسته قدردانی‌اند و اعلام حمایت از اینها. و بالاخره الان عباس ماندگار گفتند کارگران منظورم فقط کارگر کارخونه نیست، موزبگیرا، کسایی که زندگیشون رو از طریق
فروش نیروکارشون باید بگذرونن. معلما، پرستارا، همین امروز پرستارا در 3 شهر اعتصاب کردن. کارگرای نفت بعد از سالها به طور وسیع و همبسته سراسری اومدن اعتصاب کردن. معلما که همیشه در صحنه بودن و بازنشسته ها که واقعا شایسته بیشترین تقدیرها هستن، اینا هستن که نگه داشتن این شعله و این مشعل انقلاب زن زندگی آزادی رو و اینجا ما باید ازشون حمایت کنیم و ازشون تقدیر کنیم. اما به انگلیسی هم دوست دارم چند نکته بگم. We are here today to protest against the Islamic Republic of Iran. This is a terrorist regime. This is an Islamic regime. We are here to celebrate the life of Kian پیرفلک, who was killed by the Islamic regime in Iran. We are here to remind everybody in the world that this regime killed more than 70 kids just last year during the women's life revolution. But we are here also to say that we want to not only overthrow the Islamic regime in Iran, not only get rid of this horrible regime in Iran, but change the whole situation in Middle East. If Iranian people can get rid of the Islamic regime in Iran, you'll see a different Middle East, a different world. Why? Because the Islamic regime in Iran is the pillar of all different Islamic terrorist organizations in the world. And if we can get rid of this regime, we are not going only to free ourselves, but also free the whole world. This women life freedom revolution that started in Iran, it's a beginning for a big change, not only in Iran, but also in the whole world. Just think about it. In Iran, people are fighting for life. Think about it. Right now, what is happening in the world, what is happening in Gaza, what you see, that it's all about death. Iranian people are fighting for life. The war in Gaza and what's happening in Gaza is totally against women. It's against children. And Iranian people are fighting for women life freedom. In one word, what I'm trying to say is that we have to keep this slogan heard louder and louder and louder. This is a slogan not for freeing Iran, not only Iran, but also the whole world. Women, life, freedom. Women, life, freedom. Women, life, freedom. Women, life, freedom. Thank you. Thank you very much. For the thrill and the fear of getting caught kissing. For my sister, my brother, and unity. For all the times we tried to change their minds and their beliefs. For the loss of pride, for poverty. For the dream of just a normal life for you and me. For all the children who were starving for a loaf of bread. For the greed of politics and all the lies they spread. For all the mass
polluted air we breathe, for all the litter in the streets and all the dying trees, for all the animals who suffer from elimination, for all the cats and dogs who love us without no conditions, for all the tears that seem to never end, for all the images that keep on turning in our heads, for a simple smile to last a little while, for the future generations fighting for their time, for empty promises of heaven in the afterlife, for all the imprisonment of beautiful minds, for all the babies who were born and for the ones who died, for all the times you told the truth and all the times you lied, for all the speeches that we heard about a million times, for all the shacks and shelters that were sold to make a dime, for just a glimpse of a peaceful life, for the rising of the sun after an endless night, for all the pills we pop just to get some sleep, for all mankind in our country, for all the boys and girls who never knew equality, for woman, for life, liberty.